Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza na karibu kwenye kipindi cha Dhahabu ya Ukulima. Pengine wewe mtazamaji wangu umewahi sikia ama ukaonja sungura na hujui venye inafugwa ama venye njia zenye ambazo zinatumika ili ukaweza kupokea hiyo nyama ya sungura. Karibu kwenye kipindi chetu cha Dhahabu ya Ukulima na siku ya leo. Tuko naye Japheth Atundo ambaye ni mwanzilishi wa Rabbit Empire. Tatupeleka hatua baada ya nyingine mpaka hiyo nyama ya sungura iweze kukufikia. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi kupitia 22914 22914 au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, na kama nilivyokuarifu hapo awali, kwa sasa tumeingia ndani ya Rabbit Empire, na kama unavyoona niko ndani ya maternity. Hii ndio maternity ya sungura, lakini ukae mitamboni maana utaweza kusoma mengi. Na tuko naye Japheth ambaye ni mgeni wetu siku ya leo, atuarifu zaidi kuhusu ufugaji wa sungura. Japheth, karibuni watazamaji ndani ya Bunny Rabbit Farm. Yes. Bunny Rabbit Farm is an affiliate of Rabbit Empire. Rabbit Empire is the broader picture of rabbit keeping in the country. And we are bringing together so many farmers who can rear rabbits. So on behalf of Mwangaza TV, let me welcome all the viewers on this special program. Thank you. Tuambie ulianza wapi na ulianza lini kufuga sungura? Phyllis, mimi kitaaluma mimi ni mhandisi. Nimejifundisha mambo ya kutengeneza machines na mambo kama hayo. Lakini ndani yangu niko na passion ya ukulima generally. So katika hali yangu ya kazi nimefanya kazi na nikapelekwa nje ya nchi. Kule ndiko nilikutana na watu ambao wanaweka sungura nchi za Tanzania na nchi za Uganda. Na nikakuja humu Kenya, bado nikafanya utafiti wangu kuhusu ufugaji wa sungura. Niliwahi kupata mambo mengi ambayo sikuwa nimeyajua awali kuhusu manufaa ya ufugaji wa sungura. Mtazamaji anaweza uliza ni kwa nini sungura na wala sio mbuzi wala kuku. Kweli. Tunachukua kilimo ya sungura kwa sababu number one, sungura ni friendly na space. Utajua kwamba tumeendelea kuzaana na kuna pressure kwa land. Kwa hivyo wakati huu ni vema kufanya kilimo ambacho utapata mazao mengi na kwa shamba kidogo, jinsi vile tumepungukiwa na shamba. Kwa hivyo sungura ni mnyama ambaye utalea wengi na upate production kubwa kwa shamba kidogo. Sungura conversion ratio yake iko juu. Kwa chakula kidogo kile sungura anakula, anaweka nyama mingi compared na mnyama yoyote. So utapata kwamba maturity time yake ni kidogo. Sungura akizaliwa leo, baada ya miezi 4 miezi 5 ametosha kuliwa kama nyama. Baada ya miezi 6 ametosha kutumiwa kama mzazi. So utaona kwamba
katika hali ya kukuza sungura na ufugaji wa sungura, multiplication rate yake iko juu kwa sababu sungura ndiye mnyama kona the shortest gestation period. Tunasema 30 plus or minus 2. Na nikikukata kidogo before tuingie sasa kwa hiyo rate ya maturity ama ku give birth, ni factors gani ambazo, which factors are we supposed to consider wakati tunaanza kulea rabbit? We are considering space. Space is a factor. Your goals. Okay, how far do you want to go into rabbits? What do you want to make out of rabbits? We also considering your financial ability. You cannot start a big project when you have limited finances. So we also plan on that. Yeah. Some other factors, of course, they are friendly, like maybe the weather. Yeah, rabbits are very adaptive. They can survive in any environment. Although we do model structures to help those rabbits stay in specific region with specific weather conditions. Yeah. And as we move on, unaweza tuambia like how many types of rabbit do we have, or you yourself you have? We are having around 47 different breeds of rabbits. Yeah. 47 different breeds of rabbits. Some of those rabbits are not, all are not for the same purpose. Kuna sungura ambao utaweka ni wa kuweka kama maua kwa shamba, ornamental rabbits. Kuna sungura wazuri wa kutoa ngozi. Kuna sungura wa nyama. Utapata kwamba wafugaji wengine wanalea sungura kwa ajili ya kupata makojo, na utapata wengine wakilea sungura kwa sababu ya laboratory use. So lengo lako la kuweka sungura ndio litakuelekeza ni aina gani ya sungura utaweka. Kwetu hapa tunafanya sungura kwa ajili ya nyama. Our end product is meat. So out of the 47 different types of rabbit breeds, we have identified 8 or 9 breeds that outperforms the rest in terms of meat production. So our interest is meat production, and you'll find us talking about New Zealand white, California white, chinchilla, Flemish giant, Dutch, checkered, palomino. All of them are good breeds for meat. Those who are going for ornamental rabbits, they can talk about Angora. Yes. Right now, nimeona umetuleta kwa maternity. Umesema hii ni maternity. Unaweza elaborate kwa mtazamaji wetu aweze kujua maybe ni ile maternity tunajua tu ya kawaida kama ya wamama, and uko na aina ngapi za wamama? Very good. Yeah, this is a breeding zone. Coming to a level we call it a maternity. Hapa ni sungura wa kike peke yake wako hapa. Na jambo ambalo ningependa kuambia mtazamaji ni kwamba sungura ni mnyama anapenda anafanya vizuri kwa maeneo yake. They are territorial. Okay? So wakati ambapo unamlea sungura, haswa hawa mama watakupatia mazao mzuri ikiwa utawaweka katika teritori yao. Wakati unaanza kubadilisha sungura, wakati mwingine huyo mama huenda akakasirika, hata akakataa kunyonyesha watoto, ama hata akawala kwa sababu umemweka kwa mazingira ambayo sio yake. So hii room iko karibu 10 and 15 meters to 10. Tumeiweka ni ya wamama peke yake. Na hii room ina vile mnaona tumeweka wamama 50 mother rabbits. Kazi yao ni kuzaa. Wakati watoto wanatosha kuondolewa kwa mama yao, that is after 5 weeks, tunatoa watoto tunawaweka kwa growers cages zenye ziko kando kidogo na hapa. Ninaamini kwamba baadaye tutaenda kuona. Na wakati tunatoa hao watoto kutoka kudepend kwa maziwa ya mama yao, the same time pia mama anapewa ujauzito na anaanza kutarajia watoto wengine. So in respect to your question, this is a maternity place, and as I said earlier, we are having around 9 breeds of rabbits. Chinchilla, California, New Zealand, checkered, Flemish giant na New Zealand white.
Na ni muda gani ambao sungura hukaa kwa maternity ili give birth? Gestation period. Yes. We are talking about gestation period. Yes. A rabbit has got the shortest gestation period, 30 plus or minus 2. Inamaanisha kwamba sungura wako akapata ujauzito leo, atachukua atazaa kuanzia siku ya 28 hadi siku ya 32. 30 plus or minus 2, that is the gestation period for rabbits. Na bado tukiwa katika maternity, nimeona kuna hawa mothers wako na watoto. Yani kuna wenye nimeona wanazalia kwa hiyo box, kuna wengine naona hata wamewaachilia chini. How do you recognize a certain mother is responsible than the other? Yeah, in rabbits, just like in human beings, we have good mothers and bad mothers at the same time. Okay? Yes. Yeah, but we do not do away with bad mothers in rabbits. Just the same way we don't do away with them in human beings. Yeah, we train our farmers how to take care of those bad mothers so that they can keep on giving birth. Because even today we don't have enough rabbits in the country. We cannot afford to slaughter any rabbits. Now, a good mother rabbit should be able to do her maternal responsibilities without any form of assistance from the farmer. Maternal responsibilities, I mean that once she has conceived, she should be able to prepare her own nest box. And she prepares her own nest box by naturally plucking the fur underneath the belly, under the teats, so that she can be able to make a liner for her kids. Once she has plucked enough fur, the day of pasteurization, she will deliver and again pluck more fur and cover the kids in a way that you cannot be able to see them. You only see the fur. You not see the kids. Yeah, you don't see the kids. That is a good mother, and she will be getting into the nest box. Sometimes in your absence, she may not be able to suckle her young ones in your presence because they are private animals. Okay. So in most cases, you will find them suckling their young ones when you are away from them. In most times, you will find her suckling 3 times, 4 times in a day, and suckling between 3 and 5 minutes. So between 3 and 5 minutes, she gets into the nesting box, she suckles, and then she moves out. You may think that she's unaweza fikiria kwamba anawakanyaga hata wale watoto wake. Yeah. Lakini she's very careful because she's a good mother. She knows how she has arranged the kids. Mwenyewe anaingia without hurting hao watoto, ananyonyesha na anatoka. A bad mother may not even remove the fur. She may not litter in the nesting box. You will find her littering out of the nesting box. And in most cases, out of the nesting box, you will find that the temperature sometimes at night might be very low. Unapata kwamba hiyo baridi inakuja inaumiza watoto, and they may not be able to survive. So we train you and your farm hand how to be moving around. We are doing the records. So your farm hand or the farmer should be able to know around this time the rabbit will give birth. So even as night approaches, the farmer will be moving around to see if the rabbit is due or not, so that in case she turns out to be a bad mother, he can be able to assist that rabbit. There are those ones with bad character traits like becoming more of cannibalism. You'll find them sometimes wanting even to eat their own kids. What? Yeah, there are some reasons why rabbits will eat watoto wake. Top on the list, lack of calcium in her body. If the rabbit has got less calcium or no calcium, because baada ya kuzaa calcium ile ilikuwa kwa mwili ya mama imeenda kwa watoto, na vile vyakula unampatia havina calcium ya kureplenish the calcium that has already been lost, utapata kwamba huyo sungura anamkimbilia kula watoto.
Wakati mwingine kama kuna wanyama adui, wale tunaita predators, wakiwa katika environment ya huyo mama, anaamua kwamba badala ya watoto wangu kuliwa na paka ama umbwa ama nyoka ama panya, afadhali mimi niwafiche kwa tumbo yangu. Na unampata kama anawakula akifikiria kwamba yule predator akienda atawatema, but in the process unapata kwamba sungura amekula watoto. Wakati mwingine kama hakuna maji ya kutosha katika vyumba vile ambavyo tunaita cages ya sungura, utaona sungura akiwa thirsty, na ndani ya hiyo cage yake mahali anaweza pata watoto ni kwa damu ya watoto wenye wamezaa, utapata kwamba sungura anawakimbilia kukula watoto. So ni vizuri kwamba upate kupatiana maji continuously kwa nyumba ya mama wakati wa kuzaa ama wakati wowote ule, kwa maana sungura huwa anakunywa maji mingi sana. So kama mama amekuwa na tabia mbaya tu ya kukula watoto pasipo kuwa na sababu mzuri, huyo mama huwa tunasema kwamba ni heri umuondoe. Manake hiyo tabia kama ufugaji wa kilimo biashara hatuwezi ruhusu, manake tunamlisha ili apate kuzaa watoto na watoto wakomae tuwauze tupate pesa. So yeye kama ako na ile tabia mbaya, tunafanya culling, tunamchinja na tunamtoa, na hiyo wakati tunaweza ku replace na mama mwingine. Alternatively, tukishamjua kwamba ako na hiyo tabia, pia tunaweza kumruhusu azae na tumnyang'anye watoto. Na tuwe tunakuja kunyonyesha hao watoto manually mara 3 ama mara 4 kwa siku hadi siku ya 10, in between 10th and 15th day. Watoto watakuwa wakubwa sasa, hawezi kuwala, na hao watoto wanaweza kufuata mama yao na kunyonya kwa lazima. Hapo nimesikia ukisema kuhusu sungura anala watoto wake sababu ya kukosa calcium. Ni mbinu gani mnatumia ili kuhakikisha kuwa calcium haijakosa kwa sungura? Tumeongea na feed manufacturers kwamba waweze kuongeza calcium au madini ya calcium kwa vyakula. So wao pia wanashughulikia hiyo, na licha ya hiyo pia tunaambia wakulima kwamba tunaweza nunua supplement ya calcium, inaitwa DCP, tunaongeza kwa chakula, ama liquid calcium is better, unaweka kwa maji, so yeye anakunywa na anapata hiyo calcium. Ni mbinu gani unafaa kutumia ili make sure you have come out with the best quality meat ya rabbit? Best quality meat, number one, depends with the best breeder rabbits. The foundation of rabbit keeping is entirely on breed selection. So when you do proper breed selection, and I mean in this case, we get hybrid rabbits. Their conversion ratio is high, and because their conversion ratio is high, again their maturity period is short. So rabbits will take shorter time on your farm to get to market weight within a record shortest period of time, and by so doing you will ensure that you are spending less on bringing up that rabbit. So we must get the proper breeds, and again we also teach our farmers to avoid inbreeding, because the moment you start inbreeding, you expose your rabbits to dwarfing. Good characteristics of growth get lost during inbreeding. So we do not allow a father to breed with a daughter, neither a mother to breed with a son, or brothers and sisters should not breed. Na sababu ya mtazamaji, ningependa uelezee kwa kina about inbreeding. Inbreeding, mtazamaji wetu, ni kuzalisha sungura ambao wako na ukoo, sungura wa karibu, kama vile dada na ndugu yake, mama na kijana yake, baba na msichana wake. Katika hiyo hali ya kuwazalisha sungura wale ambao wako na ukoo moja, utapata kwamba kuna tabia fulani, haswa kuongeza kwa uzani inapungua. Kuongezeka kwa uzani wa sungura wakati unalisha inapungua. Sungura anaweza kaa kwa shamba wakati mwingine hata mwaka moja
kama hajafika kilo 4 ama kilo 3. Na kama haujafanya inbreeding, huyo sungura inatakikana akifika miezi 5 ama miezi 6 au amefikisha kilo 4. So tunasema kwamba wakulima, tafadhali tujihadhari na mambo ya inbreeding. Tujaribu kutafuta sungura wenye hawana ukoo, kuwazalisha sungura wenye hawana ukoo. And in most cases it's very easy for you to control that. Tuna control hiyo wakati mwingi na ku rotate the bucks. Like in our company Rabbit Empire, tumejua kwamba tumemark all the bucks. Bucks ni ndume. Male rabbits are called bucks. Female rabbits are called dog. So we only rotate the bucks. We can maintain the dog but rotate the bucks. And we get these bucks from distant farmers, that are not related to the original dose. Yeah. So does it mean that ni kitu umewahi experience as in umewahi zi crossbreed yani yeah, through careless and in proper farming practices. This we have been adapting so many farmers, and through our system, when we adapt the farmers, we find that there are already farms that inbreeding has taken place. And it's not only dwarfing. Yeah, inbreeding can also result to deformalities. Some rabbits can be born lame because of inbreeding. Some can even be born blind. So leave alone dwarfing. Extreme inbreeding causes rabbits to be born with a lot of deformalities, and it is not good. So yes, to answer your question, yes, in my rabbit farming and in my experience, I have encountered situations where inbreeding has taken place, and it's very hard for you to correct it. Yeah, once the rabbits have dwarfed, yeah, it's very hard for you to take them back to hybrid. So for how long are you supposed to change how dume? Unafaa kuwa change after how long? Yeah, in our management policy and practices, we are advising farmers to be rotating the bucks after every 6 months. 6 months. Rabbits mature for breeding after 6 months. Okay. So the initial father who came with the initial mothers, is only entitled to stay on that farm for 6 months. Okay. After the 6 months, it means that his daughters are ready for serving. Okay. And at that point is when we remove him to get another buck that is not related to either the mother or the daughter. Okay, naomba tuweze kupata mapumziko kidogo, lakini tutaweza kurejea. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, na unaendelea kutazama kipindi cha Dhahabu ya Ukulima, ambapo siku ya leo tumetembea Kikuyu, ambapo tunaendelea kujua mengi kuhusu ufugaji wa sungura. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi ama ututumie ujumbe mfupi kupitia 22914 22914 au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na tumetoka kwa mapumziko kidogo, lakini tunaendelea na Dhahabu ya Ukulima. Japheth, tueleze kuhusu umesema tukiwa kule maternity ya kwamba kuna ile muda ambayo sungura huacha kunyonya. Kutoka hapo ningependa uelezee mtazamaji wetu kuhusu malazi ama feeding. Ya sungura tunasema kwamba kuna ile wakati tunaita weaning, wakati tunamuondoa mtoto kutokana na kutegemea maziwa ya mama yake, nawe anaweza kaa peke yake akikula chakula chake. Hiyo ndio tunaita weaning katika mambo ya rabbit keeping. Nafikiria hata ina translate na wanyama wengine. Wakati tumetoa mtoto kutoka kwa mama yake, hiyo wakati huwa tunaambia wakulima kwamba tafuta multivitamins upatie sungura. Multivitamins zile ambazo ni mzuri, inasaidia digestion ya sungura. Kumbuka kwamba huyu sungura ni mdogo, digestion system yake bado iko weak, so inatakana asaidiwe. So hiyo multivitamin ina stabilize hiyo digestive system ya sungura. Kwa hivyo anaweza kujitegemea akiwa kivyake. Wakati mwingine tunamwambia mkulima tena anaweza chukua medicated liquid paraffin, aweke kwa maji. Hiyo huwa ina clean intestinal tract
ndio chakula kiwe kinaweza kutembea. Kwa hiyo process tunaita peristalsis, movement of food material along the intestine, ndio kuwe inaweza kutembea katika njia yenye ni mzuri, na tuna avoid mambo kama vile bloat wakati tunafanya hivyo. Sungura huwa anakula chakula mara mingi, tunataka ale chakula mingi ya roughage, ile inaweza patikana kwa shamba. Tunasema 60% roughage, 40% pellets. Because if we feed the rabbits on pellets alone, kuna mambo madini mengine pengine hayatakuwa pale, na sungura atakuwa na hitaji, na kwa sababu ya mambo ya digestion pia ni vema kwamba sungura akakula roughage. Hiyo roughage ni kuna special weeds, zile weeds ambazo ziko kwa shamba ni huwa tunaonyesha mkulima, hii ni bora, hii sio bora, hii ni sumu, hii sio sumu kwa ulezi wa sungura. Tunaambia pia wakule nyasi, in most cases withered, inaitwa hay, withered. The reason why we are doing that ni kwamba tunataka sungura ale vyakula wakati mwingine vikavu. Akikula vyakula vikavu, sungura atapata kiu, na akipata kiu utapata kwamba sungura atakunywa maji mengi. Sungura akinywa maji mengi, ana increase rate yake ya kukua, number 1. Number 2, ana improve immune system yake. Nyama yake inakuwa safi wakati sungura anakunywa maji kwa wingi. So kando na kukula hiyo roughage, tutasema kwamba kule nyasi kama vile Bomarod, kama vile Lusan, kama vile Rhodes, ikiwa kama imekuwa withered. Na kando na hiyo pia tunasema tuna supplement na kupatiana vyakula vya duka, vinaitwa rabbit pellets. Tunafanya kwa ushirika na manufacturers wengi wa rabbit pellets, na wakati ambapo tunaona kuna changamoto, bado tuko na uhusiano mzuri na manufacturers wenye ambao tunaambia fanya hivi na hivi, tunaambia ile shida iko kwa shamba, nao kwa sababu ya ujuzi wao wanatengeneza chakula ambayo inafaa sungura. Sungura ukimlisha vizuri, katika hizo diet nimekuambia, na uwe umemlinda vizuri, hakuna magonjwa, sungura anaweza kukomaa kwa nyama akifika miezi 4, miezi 5, atakuwa amefika kilo 3. Nilikwambia kwamba moja kitu muhimu tena na ukuzaji wa sungura ni kwamba they are good converters. Kwa ile chakula kidogo sungura amepewa, anaweza kutengeneza nyama mingi. Na hapo ndio nasema kwamba katika muda wa miezi 5, sungura wako afaa awe amefikisha uzani wa kilo 3, kilo 4 katika miezi 4 ama miezi 5. Sungura ule wa kuzaa ni vizuri kwamba umzalishe akifika kama amekomaa kabisa, na sungura ukomaa kwa kuzaa akifika miezi 5 hadi 6, yule wa kike. Wakati mwingine sungura yako anaweza pata hata ujauzito akiwa na miezi 3. Akiwa na miezi 3 atapata ujauzito, atabeba ujauzito, lakini ikifika wakati wa kujifungua, wakati mwingine ajifungue, akojolee watoto, akule watoto, akatae kulea watoto. Unaelewa mambo ya slay queens. Bado kuna slay queen kwa sungura. Ni kwamba yeye anataka kuponda raha, hataki majukumu ya mama. So ndio sababu tunaepuka kumzalisha sungura kama hajafika umri. Na utajuaje kuna slay queen kwa sungura wako? Kwa sungura ndio nakwambia sasa, usizalishe wale watoto. Usizalishe wale hawajafika hiyo umri. Manake hawatataka kuchukua majukumu ya mama, maternal responsibilities. Hawatachukua. Na ukizalisha ule amekomaa wa miezi 5, miezi 6, huyo ako na uwezo wa kuchukua majukumu ya kuwa mama. Atazaa, atafunika watoto, atanyonyesha watoto, hadi vile watoto watafika wakati mzuri wa winning. Ndume mostly tunasema kwamba ndume awe mkubwa kidogo kwa mama. So wakati ambapo umechukua wasichana wadogo au wanawali wadogo wa miezi 5 ama miezi 6, ni vizuri uchukue mume yule ako miezi 8 ama miezi 9. Rabbits are very proud animals again. If you give this rabbit a small back, she can even beat the back. Hataki tundume tu ovyo ovyo itu. Anataka hata ndume mwenye anamkaribia awe ni ndume wa heshima. So ni vizuri nao kwa kuselect breeds wa kiume, ni vizuri uchukue wale ambao wamekomaa, wamefika miezi
8 ama miezi 9. Wakati mwingine hawa ndume wadogo, wakati mwingine wanaweza kupatiana ujauzito na watoto wakizaliwa upate tena sio vile hawana ile good body conformity. Upate kwamba wengine immune system yao ni ndogo. Manake baba yao ni yule alipewa majukumu ya baba akiwa mdogo. So ni vizuri upatiane yule sungura ambayo umechagua kwamba huyu ni wa kuzalisha, yule wa kiume ni vema uchague yule mwenye amekomaa. Na tunasema kwamba umri mzuri wa kukomaa ni miezi 8 hadi miezi 9 kwenda mbele. Sungura wako wanaweza kuwa fertile kutoka kwa miezi 5, wale wa kike hadi miaka 3. That is the fertility period. Baada ya hiyo bado ataendelea kuzaa. Utampata kwamba anaendelea kuzaa ndio, lakini ataanza kupunguza watoto akifika miaka 3 kwenda mbele. Badala ya kuzalia watoto 8, watoto 7, watoto 6, utapata ameanza kuzaa watoto 3. Na hapo kwa kilimo biashara tunasema kwamba hapo unatengeneza hasara. Ni vizuri upromote mtoto wake mwenye atakuja kukuzalia watoto wengi, ndio wewe uweze kuuza watoto wengi upate pesa mingi, kama from a business aspect. Na sungura inafaa kuzaa watoto wangapi? Sungura huwa ni tofauti. Mimi nimeshuhudia sungura amezaa watoto 17. Nimeshuhudia sungura amezaa watoto hata wengine 2. Okay? So inategemea, tunafundishana wakulima jinsi vile hata utamupeleka huyu mama kwa yule ndume ndio apate kupatia mazao mengi. Kama kampuni, kama washikadau, tuna mikakati ya kufanya trainings, na trainings zetu tunachukua mkulima katika hatua zote za ulezi wa sungura na kuwafundisha saikolojia ya sungura, yale mambo utafanya kulingana na saikolojia ya sungura. Sungura afurahi ndio akupatie mazao mengi. Manake wakati mwingine usipojua ni nini mapenzi ya sungura, utafanya mambo mengine ya kukasirisha sungura na ukapata watoto kidogo. So to answer your question, I've seen rabbits that have given birth to 17. I've seen those that have given birth to 6. Some have even given birth to 2. Na sababu umekuwa sana kwa hiyo kwa sababu umekuwa ukifuga sungura kwa muda mrefu. Niulize tu kwa niaba ya mtazamaji wetu, sungura anafaa kuzaa mara ngapi kwa mwaka? Sungura kulingana na maumbile yake, jinsi vile Mwenyezi Mungu ameumba sungura. Sungura ako na uwezo wa kuzaa kila mwezi. Kila mwezi. Nimekuambia kwamba anabeba mimba siku 28 hadi siku 32. Sababu yenye inaweza fanya sungura asishike mimba ni kwamba ako na mimba mwingine, ama vile ako mdogo, ama vile ako na stress, ama ako na magonjwa. Ukiondoa hayo yote na sungura wako amekomaa, wakati wowote sungura yako anaweza shika mimba. So ukimzalisha kulingana vile yeye anapenda, atazaa kila mwezi. Lakini kwa sababu sisi ni wataalamu, tunajaribu kukataa hiyo. Manake tukianza kuzalisha sungura kila mwezi ataanza kutoa weak litter. Watoto wenye hawana afya, watoto wenye wakati mwingi body conformity yao si mzuri. So tunaruhusu kwamba uzalishe sungura yako baada ya kila miezi 2 ama miezi 2 na nusu. So sungura kwa mwaka yafaa azae mara 5 ama 6 kwa mwaka. Na tukiingia kwa hali ya hewa, ni hewa gani inafaa wakati unataka kuanza kufuga sungura? Number 1, ile jambo naweza kuambia Phyllis pamoja na watazamaji ni kwamba sungura ni mnyama ambaye ako adaptive. Anaweza kukuzwa katika maeneo yoyote. Sungura wakati kuna joto, utapata kwamba amestretch miguu yake ya mbele kuelekea mbele, miguu yake ya nyuma kuelekea nyuma, ili aweze kupoteza as much heat as possible. Na wakati wa baridi utapata kama amekaa, amejikunja, ili aweze kuretain as much heat as possible. So sungura kwa sababu ya hiyo anaweza lelewa katika eneo lolote. Ijapokuwa sisi tunawasaidia sungura kuadapt haraka kwa kujenga model structure yenye na fit environmental conditions ya hapo mahali.
Wakati mwingine mahali ambapo kuna joto mingi tunajaribu kuacha hewa mingi kuingia na kutoka. Kama vile sehemu zingine za Ukambani, sehemu zingine za Mombasa, kuna joto mingi. Hata hapa Nairobi wakati mwingine sehemu za Kiserian kuna joto mingi, so we leave the house as much open as possible. Na sehemu zingine kama vile Eldoret, Limuru na kwingine kuna baridi mingi sana. Tunajaribu kufunika external structure, tukiwacha ventilation, kwa sababu ni lazima nayo hewa ingie, hewa itoke katika hali ya kusafisha hewa ndani ya chumba cha sungura. So tunawasaidia kuadapt haraka na kudesign model structure yenye inafaa eneo fulani. Ni magonjwa yapi ambayo husumbua sungura? Sungura kama vile mnyama mwingine akona magonjwa. Huwa naulizwa sungura huwa anagonjeka. Ninasema kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu ameumba kiko na uwezo ya kuwa mgonjwa. Na katika hali ya kukua mgonjwa lazima tutafute suluhu ya hiyo ugonjwa kwa kupatiana madawa. Kuna ugonjwa kama vile coccidiosis, ni ugonjwa ambao unahatarisha sana sungura. Huo ni ugonjwa sungura pia anashare na kuku. Na coccidiosis iko ya mapavu, iko coccidiosis ya intestinal, coccidiosis and coccidiosis ya lungs. Kuna magonjwa kama ile ya kanka. Kuna situation watu wengi wanaita ugonjwa lakini sio ugonjwa, inaitwa bloating. Bloating is a condition in rabbits, is not a disease. It is also a threat to rabbit keeping, and mainly it's because we are able to solve issues concerning bloat through doing proper management on the farm, ensuring that your rabbits are getting food and water, they are feeding on sometimes roughage, so that rabbits do not bloat. We have other diseases like pasteuralisis and many other diseases. So what we do, we have a plan on our training. We train farmers on how to make sure that we are kicking away diseases on your farm. First on the list, you have to make sure that your farm is exceptionally clean, because most of those diseases that affect your rabbit farm come because of dirtiness. Secondly, you have to make sure that you are feeding your rabbits well. When rabbits are not fed well again on maybe fermented or stuff that is not worthy for rabbits to eat, ndio zinaleta matatizo asua yale matatizo ya digestion. Hatungoji sungura agonjeke. Kweli. Tunajaribu kutumia njia inaitwa preventive measure ya kuzuia magonjwa katika shamba la sungura. So tumejumulisha, na katika mafundisho yetu tutakwambia kwamba kabla hatujaleta sungura kwa shamba lako ni lazima tukue na veterinary kits kwa hilo shamba. Ndio wakati fulani ni kuambia hii ni wakati wa kutoa minyoo, tufanye deworming. Wakati fulani tudunge shindano yenye itasaidia mambo ya kanga na mites. Wakati fulani tupeane certain antibiotics zenye zitatoa magonjwa kama vile coccidiosis. Kuna magonjwa mengine yakivamia sungura, ikifika level fulani hata ukitibu namna gani, sungura wako huenda asipone. Na yule mfanyikazi wako ama wewe mkulima, nitakufundisha jinsi vile utamtizama sungura, uone kwamba kuna uwezekano huyu sungura ni mgonjwa hata kama hajaonyesha zile dalili. Kwa mfano, sungura ama mnyama yoyote mwenye Mwenyezi Mungu ameumba, akila ni lazima aende choo. So iwapo utafika mahali penye umepatia sungura wako chakula na hajaenda choo, hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba huyo sungura hivi karibuni atakuwa na matatizo. Na akienda choo ya sungura huwa solid. Hiyo choo ikianguka iko round, natakikana iroll. Wakati sungura anaanza kuhara, hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba kuna matatizo. Na hiyo ndio wakati tunaambia mkulima kwamba awasiliane na sisi mapema, tumwambie ni nini atafanya kabla hiyo diarrhea ifike extreme fulani. So we do preventive mode of disease control, and in situation now when the condition is very extreme, that is when we do curative. We can invite a vet doctor on your farm to come and see what is happening. Sometimes even rabbits die without a particular reason.
A rabbit, you can leave it now when it's very healthy. In another 2 minutes, you come back and you find the rabbit is dead. That is the time we do a postmortem on those rabbits to establish what is the cause of the death. And once we establish the cause of the death, we treat the remaining rabbits against what we presumably have seen is the cause of that death. Na about fertilization, wakati utajuaje huyu mama ameweza kupata mimba? Sungura wa kike tunamuita do, sungura wa kiume tunamuita bak. Katika sayansi ya sungura tunasema kwamba ni vema uchukue do umpeleke kwa bak. Chukua yule sungura wa kike umpeleke kwa mwanaume. Na wakati unampeleka kusije kukawa na stress. Stress ni kama sungura awe njaa, sungura pengine ako na magonjwa. Hali yoyote yenye imeleta stress kwa sungura tuwe tumeondoa. Na huyo sungura pia awa amekomaa. Sawa sawa? So wakati unampeleka yule sungura wa kike kwa kiume, it will take less than 20 seconds. Of course kuna ile kuzungushana, wataanza kuzungushana chini ya sekunde 20, utaona yule mama amempokea mwanaume. Akimpokea mwanaume, wewe kama mkulima ninakufundisha kwamba inatakikana uangalie. Wakati yule ndume anampanda, inatakikana yule ndume ndio awe amefertilize yule mama, lazima ndume aanguke. Ndume asipoanguka, hakuna mimba imepeanwa. So ni vizuri wewe kuangalia. Manake unaweza weka pale na uende biashara zako kama mkulima na utaendelea kulisha sungura yako na pengine uliwaweka hapo na kwa sababu moja ama nyingine wakakaa tu wakazoeana kama ndugu na dada, na baadaye ukuje utoe yule wa kike umrudishe kwake. Ukiendelea kumlisha, kumbuka kwamba hapa tunalisha sungura azae, hatumulishi tu kukula. Sawa? So wakati ambapo umelisha sungura na hana mimba ni hasara. Sungura wetu huwa tunasema kwamba at any given time your rabbit should be either pregnant or lactating. At any kama hana watoto awe anagoja kuzaa. Kama hana watoto awe amepata ujauzito. Sawa sawa. Kumbuka hawa ni sungura wa kibiashara. So ni lazima watuzalie ndio nasi tupate riziki yetu kutokana na hiyo ufugaji. Na kwa mwenye anatutazama saa hii pengine angependa kuanzisha hii biashara ya ufugaji wa sungura, mtu anafaa kuanza wapi? Number one, inatakikana utafute masomo kuhusu sungura, kuelimishwa, knowledge. Anything that you do without knowledge is bound to fail. Sawa? So you are supposed to, we train and you are supposed to go to people who know about rabbits. They train you on rabbits. Then once you have been trained, we say that you are supposed to do a proper structure for rabbits. The structure such as those ones tumeona hapo ndani, iko na uwezo ya kuondoa hadi 50% ya magonjwa ya sungura. Hiyo structure peke yake iko na uwezo ya kuondoa hadi 50% ya magonjwa ya sungura. Kwa sababu ni rahisi kusafisha. Hakuna siku choo ama mkojo wa sungura utabaki pale kwa nyumba ya sungura. So hiyo nyumba inaendelea kuwa ni safi kila wakati. So wakati mtu ameshajenga nyumba ya sungura, we have gotten to a stage where we are all doing almost self cleaning hatches, fully automated. Kwamba watu umeona pale ndani sungura wananyonya, chakula inawekwa, kuna mahali pa kuweka nyasi na mambo kama hayo. So wakati umemaliza kujenga nyumba yako ya sungura, na tutakupatia mwelekeo wa kujenga nyumba ya sungura, tunaambia mkulima kwamba inatakikana identify the right breeds. Usipopata mbegu mzuri na umejenga nyumba mzuri, yote ni bure. So na hiyo masomo yenye umepata yote ni bure. So in rabbit keeping it's very important that you do breed selection, and that is the foundation of any farm. Okay? And then now from there you have been trained how to handle your rabbits, how to treat your rabbits. You wait until the rabbits mature. As you breed them, you wait until they mature, and then after maturity there is the option of selling or expanding your farm. Tuingie sasa kwa soko.
It's very important before anybody ventures into rabbit keeping, you need to know where you will sell your Yes, rabbits, because yes. it's a costly venture. As you bring up the rabbits, you will have, by the time your first generation is getting to the market, you will have spent a lot of money feeding the rabbits and taking care of the rabbits. Phyllis, I'm not the one who is bringing a rabbit market in this country. Yeah. Rabbit markets has been there. What has lacked is that we have not been able to consistently supply those markets, and such a markets are such a serious markets, because if you fail to consistently supply them, it can be criminal. It can be criminal. Mention any big hotel, mention any big supermarket. If you go there with an assurance that you are able to do according to their consistency, you will be given an order straight away to supply rabbit meat. People have learned about rabbit meat, and people have learned about the value for rabbit meat. We all know that rabbit meat is #1 meat in terms of nutrition and in terms of cholesterol, percentage of cholesterol. So rabbit meat is #1 meat. So those people who are careful again about their life, they don't have any other option apart from eating rabbit meat. So whenever they go to any eating joint, they ask for rabbit meat, and those orders are there. The problem is that we have failed. We are doing local orders and local inferior orders. We are not even doing local superior orders, because again, we do not have the capacity to supply those orders. That being the case, Phyllis, we have decided to bring together all the rabbit farmers in the country, Okay. so that we can put them under an umbrella called Rabbit Farmers and Innovations Association. We are already there, and we are registering farmers into the association, so that we can have cluster of rabbits in every cluster of rabbit farmers in every region. And once we establish those clusters, and the clusters are doing well, we can allocate specific orders to specific clusters. Okay? Okay. So moving forward, yeah, we encourage people to rear rabbits, because again, if we do not have the capacity to supply the markets, if we do not have the meat itself, we do not have market. So if we have the market and we do not have the product, we will not be able to sell. So it's a two-way thing. When we are discussing marketing in rabbits, we need to talk about the joints, or where to sell the rabbits, and again we talk about production of rabbits, because they work hand in hand. In this case, our problem has been not where to sell. Our problem is and has been the production itself. So we are working backwards now, getting the production, and then being able to supply according to the demands of those outlets that we are talking about. Once some farmers come and they say that I think it will be saturated. We will have more production than consumption one time. Phyllis, I don't see that one happening anytime sooner in our generation, because the export orders for rabbit meats are such a huge. You will find some orders to the tune of 20 metric tons, 30 metric tons per week, which are already there. For you to do 30 metric tons, you are supposed to slaughter 15,000 rabbits weighing 4 kg. Because rabbits lose 50% of their weight upon slaughter. Okay. So when you slaughter a 4 kg rabbit, you get 2 kilo. Okay. So for you to do 30 metric tons, you need to slaughter 1,000. 30,000. 30,000. I mean 15,000 rabbits every week. If you are not very well organized, you cannot be able to do that. If we dare say that we'll supply that one, it will take us 2 months, and we'll have cleared all the rabbits in the country. So we are going backwards, breeding rabbits, as we strategically focus on the orders that we are coming and supply according to what we have. While at the same time we are encouraging farmers to rear the rabbits. In 5 or 10 years from today, Phyllis, I can see rabbit industry such a huge industry in this country. Huge in the sense that if every household was to do maybe 10 mother rabbits in this country, probably we are having around 7 million households in this country.
If every household is supposed to do 10, you will find that we'll get maybe around 70 million breeding rabbits. If one rabbit gives birth to 6, we will be able to supply those orders of up to 100 metric tons in a week. That one will pump a lot of revenue in the economy of this country. We will improve our own economy. We shall be able to take our kids to school. Rabbit is supposed to take your kid from standard 1 up to university. Rabbit keeping. One rabbit. When it is done the correct way. So I am encouraging farmers. I'm telling farmers the next billionaire should be a rabbit farmer. True. Come, let us join hands so that we can be able to certify those orders and improve our lives as we improve lives of others. And maybe before we wind up, what are some of the challenges that you face while rearing rabbit? Initially, medication was a challenge because rabbits do not have specific drugs for themselves. Okay. We are sharing madawa ya kuku ndio na tunatumia sungura katika sungura. So mambo na sungura tumekuwa na changamoto sana upande wa matibabu. Number 2 has been attitude. There are those people who say that we are not supposed to eat rabbits. Or sungura ni kitu ya watoto vijana wa adolescents. Now they should tell me if where we are belongs to an adolescent. Hiyo attitude ndio naambia watu kwamba jinsi vile tunafanya ukulima ya ng'ombe na mbuzi na mambo ingine kuku, vivyo hivyo tufanye pia kilimo ya sungura, na ninawaambia kwamba katika biashara ya ufugaji sungura anakuja number 1. Number 1. Sungura, you cannot compare revenues from one rabbit. You can't compare that revenue coming from one rabbit per year kwa ile ng'ombe ya grade yenye natoa 20 liters ya maziwa ama 30 liters ya maziwa. You can't compare. Rabbit is higher. It is higher. It is higher because the meat is expensive. It's higher because it's very prolific. It's higher because conversion ratio is very high. Within a very short time you have your product on the market. Saa zingine huwa tunasikia urine ya rabbit huwa inatumika. Mkojo wa sungura mkojo wa sungura Phyllis ni muhimu sana. Mkojo wa sungura uko na ammonia. Na hiyo ammonia ukifanya breakdown ya ammonia utapata kwamba kuna nitrogen. Nitrogen ni chakula ya mimea. Kwa hivyo mkojo wa sungura wakati ambapo tunapatiana na kumbuka kwamba utapata kudilute huo mkojo kwa ratio ya 1 to 10. 1 liter of urine to 10, 1 unit of urine to 10 units of water. Because it's very strong. It can scorch your crops. Then una apply kwa matawi, inaitwa foliar feed. Ni chakula ya mimea. Pia unaweza hata weka chini ya mizizi kufanya kama wanafanya top dressing. Again, rabbit urine wengi huwa wanasema ni pesticide, lakini sio pesticide, but it is an insect repellent. Wakati mwingine ukiweka kwa matawi kama ni kwa sukuma ama kwa managu, hiyo inafukuza wale wadudu ambao wamekuja kwa matawi ya mimea yako. Kando na value addition upande wa mkojo, hata choo ya sungura ni muhimu sana. Wale wanafanya kitchen garden ama wale wanafanya mambo ya organic farming, ninawaambia kwamba we embrace rabbit droppings because again is the best manure so far kwa mambo ya organic farming. Sungura tunafanya value addition in many ways. We are doing meatballs. Tunatengeneza bidhaa mingi kupitia kwa ngozi, viatu, carpets, dashboards za gari kupitia kwa ngozi ya sungura. Vichwa ya sungura na matumbo ya sungura inaweza kutengenezwa chakula ya umbwa na tukauza na umbwa akakuwa na afya. So wale wafugaji wa umbwa mjiweke tayari kwa sababu very soon in the market we are bringing a first class dog feed yenye imetokana na kichwa ya sungura na matumbo ya sungura pamoja na damu ya sungura. So in a nutshell, we are not supposed to throw anything on the rabbit. Nothing. When we are done with the rabbit. So I'm encouraging farmers to come, join hands from wherever you are. Just start rearing rabbits. Get our contacts, call us. And then we can advise you how to rear rabbits. We will be able to put you in a cluster that is closer to you. And then we see you grow even from 1 rabbit to 100 mother rabbits. We see you grow from 50 mother rabbits to 1,000 mother rabbits. Because that is the dimension we are going. Chukua hii fursa uweze kupeana mawaidha yako kwa wakulima na hasa mwenye pengine anataka kuanza kufuga sungura.
Rabbit keeping is the way forward. Ukuzi na ulezi wa sungura ndio mwelekeo wenye tunaona saa hii. Nikiangalia biashara ya sungura kutoka leo, ukipatia miaka 5 kwenda mbele, rabbit keeping is a game changer. Anybody that will be rearing rabbits in 5 years to come will be a completely different person economically from what you are today. So come, let us join hands. We develop the industry by giving the required productions according to what I've said, and then of course the sky is our limit. Karibuni sana wakulima. Thank you so much. Asante sana hata kwa muda wako. Asante sana kwa kuwa ndani ya Dhahabu ya Ukulima. Yes. Natumai kuwa mtazamaji wetu ameweza kusoma mengi kuhusu ufugaji wa sungura. Mpenzi mtazamaji, huyo amekuwa ni Japheth, mfugaji wetu siku ya leo, na ambaye sana sana anafuga na akona ujuzi wa kufuga sungura. Hapo ndipo tutaweza kuweka kikomo kwa kipindi chetu siku ya leo, lakini hiki kipindi bado hakijaisha, hatujakamilisha, sababu hatujakuletea makala ingine ya kuchinja sungura na namna ya kuitayarisha. Hadi wiki ijayo tupatane sana wakati kama huu, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunakuaga, bye bye.